muzukuru washe Mbende ngavauye kuno vatitungamirire mukuuchira changamire. Wani musoro taikumbira kuti mubvise wakamira varume tombogara pasi. Wana mai kana tichinge tapedza tokumbirawo mhururu. Kwazwai muzukuru. Ndatenda tochimutsa changamire, takumutsa mutupo wawo muzukuru. Makadiko muzukuru? Tatenda zvikuru chaizvo matichitsa pedo nachangamire. Pamusoro yevanoremekedzwa vese vari pano vandikatadza kudomba nemazita pari nguva ino, chazovadoma panoteera apo, asi iyo nguva yatava kupa kuna changamire muzukuru vaMmbende kuti vauye vakwazise vatipewo mashoko avo mashoma shoma ekwazisa vanhu vauya mudunhu ravo. Pamusoro vanoremekedzwa vese vari pano, nditenderawo kuacknowledge the presence ya ambassador of Nigeria Mabo. Handisize kana ndagona kupronounce zita irori. Ndinokuchingamidzai mese mudistrict reMurehwa ino yandichakupai nhoroondo shoma nemamiriro akaita district reMurehwa, kuti rine maheadmen anosvika 5 eKwaZiute, Kumbanjera, Cheuka, Mushaninga naNeuyembo. Murehwa district ine villages anosvika yawo 334. Ndo mamiriro akaita traditional leadership yeMurehwa. Tichidzokera pamutambo wanhasi weMbende yakazopiwa zita rekuti Jerusarema, ine zvinhu zviviri zvainonyanya kuratidza. Chekutanga ndechekutambwa nevanhu vakagwinya, kana kuti vanoratidza kuti vakagwinya. Chechipiri chacho ndodara ndo chakaita kuti pakutanga vanhu vatema vaburane nevarungu, yekuti tiberekane tiwande. Mutambo uyu pawaitiratidza kuti tiberekane tiwande, varungu vakati ndo chichochi. Maratidziro amuri kuita ndodara hana kuvafadza. Ndo pavakabhana mutambo weMbende ukachizouya neversion yekuti Jerusarema. Asi taida kuti ndiwedzere papa kuti pasina chakaipa kuti tiberekane tiwande, zvikuru sei tichiberekana nemadzimai edu. Ndo chinhu chatinenge takakurudzirwa naMwari kuti tiite icho. Ndinoda kuyeuchidza zvekare vanhu kuti mutambo weJerusarema uyu wakaproclaimwa kuti uve intangible heritage. Toda kutenda hurumende kuti yakabatsirana nesu kuti mutambo uyu urecognizwe. Tichitenda zvekare hurumende kuti yakachizoisa ministry yakanangana nepreservation nepromotion yeculture. Ndiri pamwe chete ipapo zvekare taimbotaura tichiti Jerusarema mukaritarisa
panenge pari kunzi madhara aya ambotamba, tinenge tiri kuitira kuti wana wakope mutambo uyu chaizvo chaizvo. Tinokuitirana kuti vane maspice avanozoisawo pakutamba kwavo. Asi taiti kana tiri kumaspice kwamwe wacho havadya, mumwe wacho hatidye maspice. Taiti pane zvinoshanduka tinozvinzwisisa, asi tine zvimwe zvinhu zvinoramba zviri constant kuitira kuti mutambo wejerusarema uyu urambe uri kuzivikanwa kuti zveshuwa ijerusarema riri kuridzwa. Tisazorasike kubva pajerusarema sekutambwa kwataona riri kuitwa pano, kuti zvinowedzerwa kuti zviwedzere kunakidza, asi tichiri pamwe chete ipapo pekuti zveshuwa ijerusarema riri kutambwa. Saka ndinokutambirai mese vanhu vauya pano kuti ngatifarei tese tichiona mutambo uyu, tinzwisise kuti tinoda kuuchengetedza tichiupasa kumagenerations ari kutevera. Ndinotenda. Pamusoro vanoremekedzwa vose, chokutanga director of ceremonies vachoga, mambo wedu vaMangwende namamwe madzimambo akatenderedza nzvimbo ino vari pano. Ndinodawo kukwazisa Your Excellency the Ambassador of Nigeria to Zimbabwe, Ambassador Peter Isao Yamabo. We really appreciate your presence. Ndinokwazisawo District Administrator vari pano nevekanzuro yemurewa vari pano. Tinokwazisawo varayiridzi, maheadmasters neve-Ministry of Primary and Secondary Education vari pano nemamwe maministries ose anoshanda nesu. Ndinoda kukwazisawo vanhu vose vanoita zvemaarts, maartist ari pano, nevemedia kunyanya veZBC vari kutishambadzira zvinhu zvatinoita kuruzhinji rweZimbabwe. Ndichapa samari yangu nechishona, asi ndichazoverenga mashoko. So kunzwa kwamaita mutambo weJerusarema Mbende, mutambo wakaitwa internationalized. Nokudero tinoda kuzoshandisawo mutauro wechirungu watinokwanisa muno muZimbabwe, kuti vari kune dzimwe nyika vanonzwa nezvemitambo yedu vave vachizivawo mabasa edu. Chokutanga seNational Arts Council tinokoshesa tsika dziri kuitwa nevanhu vanorarama mumaruwa. Ndinofunga tose tiri kungoverengawo mazuva ano kuti zvinhu zveculture zvakandobatanidzwa zvino nezvinhu zvebudiriro yomumaruwa. Nokudero muchaona kuti kushanda kwedu kwatagara tichiita namadzishe neutungamiri huri pamaruwa ndo donzo redu rokuti seNational Arts Council, kunyanya tiri pamurewa culture center pano, inova ndiyo senda yemhando ino yakavakwa nehurumende irimo muZimbabwe, ikava iyo nzvimbo inopembererwa nokuchengetedzerwa yatinoti safeguarding mutambo iwoyu weJerusarema Mbende. seNational Arts Council tinoda kutenda zvikuru mambo Mangwende namambo Nyajina veku-UMP vakashanda nesu pamwe chete nemapazi ehurumende, pamwe chete neUNESCO, kunyanya National Commission of UNESCO. Ndinotenda zvikuru ndaona Secretary General vachisvika veUNESCO kuti tisvitse mutambo iwoyu kuvanhu pachidanho chakadai. Ndokuchironga mutambo unoita kuti vana vadiki nevakuru vave vanopakurirana ruzivo, kuitira kuti vakuru vasvitse unyanzvi hwakadai kuvana vedu, kunyanya vari muzvikoro. Ndanga ndichitaura namambo
pandanga ndakagara vachinditaurira ivo kuti donzo ravo nechido chavo semadzimambo vanoda kuti dei mutambo iwoyu warega kuperera pavana veprimary nepreschool asi kuti waenda kumusoro kusekondari, nokuti kusekondari hatisi kuona uchiitwa. Tichaedza kuti tiite saizvozvo kuti mutambo iwoyu uitwewo kusekondary school. Greetings, ladies and gentlemen. Welcome to this year's Jerusarema Mbende Dance Festival, an event designed to safeguard Jerusarema Mbende dance and to support the preservation and promotion of this cultural expression. I am humbled by the fact that you are all here and you value the country's traditional dances, including Jerusarema Mbende, as a fundamental component of the nation's intangible heritage. Mbende is a form of our identity as Zimbabweans and our source of pride. The dance we are celebrating today was proclaimed a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity by the Director General of UNESCO in November 2005. The dance project was identified by the Intangible Cultural Heritage Committee in an effort to save the heritage that was in the danger of distortion, disappearance due to acculturation and commercialization. I'm sure you heard the chief expressing concern in terms of how we pass the important intangible heritage to our youth. We should continue to safeguard the dance by continuously practicing it and ensuring that the transmission process from generation to generation is a continuous process. Please note that many cultural expressions of our intangible heritage are also under threat and endangered by globalization and cultural homogenization. Moreover, by lack of appreciation among ourselves, support and understanding, I urge all of us to find ways of safeguarding those cultural aspects that are an embodiment of our values and norms. As communities, we should continue to practice and teach next generations for the good of our country. Shortly, you will witness 10 schools performing Mbende today. Of course, it will be entertaining to watch because the talented youngsters will be doing lots of creative injections into the dances. Our dance routines that will be seen today are key in the dance of Jerusarema Mbende. To all the schools that are practicing Mbende, my profound gratitude for their commitment for the schools are not only complementing formal education, but also teaching practical survival skills as well as knowledge about our nature, about our religious belief, and about our social values. I think the chief did indicate here that Jerusarema Mbende is also about health. We need to see our people expressing themselves through Jerusarema Mbende as a sign of a healthy community. NAF is continuing to partner with us in support of this important dance. We continue to safeguard the dance through the cooperation with all the partners that are interested in the cultural terrain of Zimbabwe. Ladies and gentlemen, National Arts Council of Zimbabwe chose Jerusarema Mbende dance as a common dance in the Jikinya Dance Festival for primary schools for the year 2013 to 2014 as a complementary way to safeguard and promote this very important dance. For 2 years, the dance was compulsory for all performing groups
that were participating at the Chikinya Dance Festival. Now you can measure how the skills and knowledge of the dance have been transmitted to the provinces regardless of their usual dances that are practiced in their communities. I think as you move throughout the country, especially in the education sector, wherever there is an entertainment, you will find that go to Cholocho, go to Chipinge, go to Chirezi, the Jerusarema dance has become a national dance, similar to the national anthem in terms of our events. And we applaud the school authorities, we applaud the communities for allowing our children to perfect this dance within their communities. Indeed, National Arts Council is grateful of the key leading role that Chief Mbende, and you saw him here, and the Safeguarding Committee, as well as the district administrator and chief executive officers of the Murewa District Council, as well as the district administrator of Murewa, through their local organizing committee in nurturing this important dance. Keeping Mbende alive and passing it on is strengthening Murewa and Uzumbamaramba Pfungwe communities. According to UNESCO, I quote, "Intangible cultural heritage can only be heritage when it is recognized as such by the communities, groups, or individuals that create, maintain, and transmit it. Without their recognition, nobody else can decide for them that a given expression or practice is a heritage." Therefore, the active role that custodians of the culture are executing cannot be overemphasized. Your efforts, Chief, and your communities are appreciated, for they are not only providing sustainable foundation for the transmission of skills to the younger generation, but also promoting awareness of the value of this important cultural heritage. This is undisputable confirmation of the importance of the dance in the culture, in the country's cultural sphere. As Jerusarema Mbende Festival continues to grow each year, I urge all stakeholders, particularly rural communities, other corporate citizens of this country, and indeed everyone, to be part of the program to sustain its growth. Mbende is part of us as Zimbabweans, hence its immense popularity and calling effect as expressed by the Zimbabwean Broadcasting Corporation 6 June, and we are happy that indeed today they've decided to bring their cameras here to pass this important heritage to all the communities of Zimbabwe. The annual festival has the larger effect of bringing Zimbabweans together, apart from it being a source of our national pride. Allow me, ladies and gentlemen, to thank the community members for making this festival a success. If you have not committed yourself in investing in this festival, we are calling upon everyone who has the country at heart and its people to please come on board. I would like to extend my gratitude as well to the partners of this year's festival that include the Culture Fund of Zimbabwe, here represented by Mrs. Muvezwa. We really thank you for the support you have given to the festival over the years, as well as SIDA Danida, the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, Protein Bakeries, Zawatsunga Enterprises, and Real-Time Logistics, among many that have really put their resources in the development of this dance. In fact, we continue to call on local entrepreneurs to come on board and support their own culture, because that's where they get their own livelihood. Ladies and gentlemen, my role today is not to make speeches, but to acknowledge the support that all people have made, especially the people who have come today. And I really want to thank everybody, including the diplomatic community that has continued to share in our culture. And today we are very honored by the presence of the ambassador of Nigeria to Zimbabwe,
Ladies and gentlemen, I thank you and enjoy. Pamsoroi, vanoremekedzeka vedu Ishema Mbende vari pano, the honorable ministers here present, the principal director for culture and heritage, traditional chiefs and other community members, National Arts Council of Zimbabwe staff, members of the diplomatic corps, the provincial administrator, artists and cultural practitioners, members of the media fraternity, school heads, teachers, schools and pupils, distinguished guests, ladies and gentlemen. Mambo Mangwende ndinokumbira kuti nditaure nemutauro wedu weshona. Ndakamira pano ndichimirira yatinoti Zimbabwe National Commission for UNESCO. Tiri pano kuratidza kutsigira kwedu kwatinoita kuchengetedzwa kwetsika nemagariro edu. Vamari vataura pano nezve Jerusarema Mbende, vataura pano kuti payaka recognizedwa ne-UNESCO, vataura history yacho nhoroondo yachoni. Handifunga kuti ndichazokorora ipapo, but chandiri kuda kunge ndichitaura ndiri pano Ishema Mbende nevese vari pano ndechekuti tinofanira kunge tiripo kukurudzirana kuti tichengetedze nhaka netsika dzedu. Jerusarema Mbende imwe yenhaka yedu yatinofanira kuona kuti tasira vana vanotevera, kuona kuti mumakore anotevera tinenge tichiripo, vana vanenge vachiripo vanenge vari vachayeuka kuti Jerusarema Mbende chii mukati mekurarama kwedu, vachiramba vachikurudzirana vachiita zvokugashidzana kuramba tichiinda mberi. Ndinoda kutaura pano ndichiti hatifanire kunge tichingokurudzira kungotarisirana neJerusarema Mbende chete. Iyo unotova